आपण स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत आहोत. आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. दिल्लीमध्ये राजपथावर खूप मोठं सेलिब्रेशन आहे आणि अशा वेळेला आपल्या महाराष्ट्रातनं येऊन सैन्यात उच्च पदावर पोहोचून देशासाठी महत्वाची कामगिरी बजावलेले लेफ्टनंट जनरल संजय कुलकर्णी आपल्या बरोबर आहेत. आणि तशी तर महाराष्ट्राला मोठी लष्करी परंपरा आहे, पण लेफ्टनंट जनरल कुलकर्णींच्या बाबतीत महत्वाची गोष्ट अशी की ज्या सियाचिन ग्लेशियरचा आपण नेहमी उल्लेख करतो, त्याच्याबद्दल बऱ्याच गप्पा डिबेट्स होतात. कधी कधी चायनाने कुरापती काढला की चायना पाकिस्तान एकत्र येणार का वगैरे म्हणून थोडे एक्सपर्ट लोकही त्याच्याबद्दल चर्चा करतात. असा एक्सपर्ट्स पासून सामान्यांना आवडणारा सियाचिन ग्लेशियर जे आहे तिथे तिरंगा पोहोचवणारा पहिला भारतीय ऑफिसर म्हणजे लेफ्टनंट जनरल संजय कुलकर्णी, जी सगळ्या मराठी लोकांसाठी अभिमानाची बाबही आहे. तर त्यांच्याकडनं आपण थोडं सियाचिन बद्दल जाणून घेणार आहोत, त्यांच्या आठवणी गोष्टी ऐकणार आहोत. नमस्कार सर, खूप खूप स्वागत आहे या चर्चेत. खूप खूप आभार तुमचे, तुम्ही आम्हाला वेळ देताय त्याच्याबद्दल. जय हिंद. जय हिंद. मलाही बरं तुमच्याशी सगळ्याला बोलायचं. काय असतं, दिल्लीमध्ये खूप वर्ष राहिल्यामुळे खूप कमी लोक भेटतात आणि जेव्हा दिल्लीत आलो होतो तेव्हा चिकार महाराष्ट्रात असायचे आणि आता हळूहळू मला वाटतं दिल्लीत फार कमी झाले. आधी लाख तरी असायचे, आता मला वाटतं 10,000 पण मुश्किलने असतील. म्हणजे फार कमी संख्या झाली महाराष्ट्रांची दिल्लीमध्ये. पण गुड, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. वेलकम. सो सर, आपण लष्करी पेशा कसा पत्करला? तुमच्या फॅमिलीमध्ये याची बॅकग्राऊंड होती का तुम्ही सुरुवात केली? काय याच्या मागे पार्श्वभूमी आहे, सांगाल? काय आहे की ऑफकोर्स वडील एअरफोर्स मध्ये होते आणि मी एअरफोर्स स्कूलमध्ये शिकलो. त्याच्या आधी टिल अबाउट सेकंड स्टँडर्ड आय वॉज इन पाकिस्तान अँड आय स्टडी इन कराची. असं तर तिथे एक छोटीशी गोष्ट, मला वाटलं की पाकिस्तान आणि कराचीमध्ये कोण मराठी बोलतो, कोणीच नाही. लहान असल्यामुळे मी वडिलांबरोबर जात होतो, तर हट्ट केला असेल की मला हेच पाहिजे तेच पाहिजे काहीतरी असेल. आणि वडील म्हणाले असतील की नंतर घेऊया, चला नंतर पाहूया. काय तो जो बसलेला होता रस्त्यावर माणूस विकत, त्याला मराठी मला वाटतं येत होतं या कळायचं. तो म्हणाला, अहो साहेब, त्या मुलाला जे पाहिजे तुम्ही देत का नाही? वडिलांना वाटलं माय गॉड, कराचीमध्ये एवढं शुद्ध मराठी कोण बोलतंय आपल्याशी. तर मग त्याला विचारलं, अरे तू कसा मराठी बोलतोय? सोडा. मला मी मुंबईहून आलो आणि मुंबईहून येऊन मी कराचीमध्ये सेटल झालोय आता, पण तर मला मराठी बोलता येतं. आणि मी जे तुम्हाला पहिल्यांदा ऐकलं असं मराठीत बोलतं, तर मलाही वाटलं की मी मराठीत बोलावं तुमच्याशी. आय सेड व्हेरी गुड. अँड दॅट वॉज माय फर्स्ट काय त्याला म्हणतात इंटरॅक्शन इन कराची. आणि त्याच्यानंतर मग ऑफकोर्स वी मूव्ह टू दिल्ली. आणि दिल्लीमध्ये आल्यानंतर आय वॉज इन दी एअरफोर्स स्कूल, बालभारती एअरफोर्स स्कूलमध्ये. आणि इट इज इन लोधी रोड अँड इट इज जस्ट इन लुटियन्स, म्हणजे जे म्हणतात ना लुटियन्स दिल्ली. बालभारती इज इन लोधी रोड इन लुटियन्स दिल्ली. आणि म्हणजे आय स्टार्टेड स्कूलिंग देअर इन 63. And in 63 मध्ये when I started my schooling there, I was 3rd or 4th standard. And आश्चर्याची गोष्ट की when I retired in the bungalow just opposite my school gate. And as a neighbor to Mr. Shashi Tharoor. Mr. Shashi Tharoor still continues to be there because after all he's a member of parliament. But आम्हाला कशी घरं मिळतात आणि मग घरं सोडायला लागतात रिटायरमेंट झाल्यानंतर. या you only get for that short limited period of time. But the best part was की ज्या शाळेत शिकलो, ज्या शाळेत आलो दिल्लीमध्ये, त्या शाळेच्या गेटच्या समोर लुटियन्स दिल्लीमधून रिटायरी झालो. दॅट वॉज काय तर वाटतं कोइन्सिडन्स म्हणावं की लोधी गार्डन्स एका बाजूला, हॅबिटॅट सेंटर, इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर, आमची शाळा. त्या ऑफकोर्स त्यावेळेला आमची शाळा बॅरेक्समध्ये असायची. आता तर फार चांगली बिल्डिंग झाले. बट Lutyens Delhi, of course, is just the same. Safdarjung tomb, that is also just the same. त्याच्यात काय अंतर नाही. Of course, a little better upkeep म्हणायला हरकत नाही. Lodi Gardens, a better upkeep असं. But that was a good thing. And म्हणून after all, that I joined Shriram College. The best part की शाळा संपल्यानंतर I joined Shriram College आणि तिथून मी BCom ऑनर्स केलं.
and I thought, let me just give it a try for the army, basically, because I was always desirous ki, oh yeah, what is it like, and 71 war had just finished. There was a lot of motivation कि भाई फौजेत जावं काहीतरी करावं. So I gave my written exam, UPSC, it's a serious exam, got through, went for my SSB to Allahabad, got through, and then I joined. And 1977 I finally was commissioned into 4 Kumaon as a second lieutenant. आणि त्यावेळेला सेकंड लेफ्टनंट रँक असायची. आता आजकाल तर नाही, आजकाल डायरेक्ट युअर अ लेफ्टनंट, पण त्यावेळेला सेकंड लेफ्टनंट रँक असायची. अँड माय फर्स्ट पोस्टिंग त्याला म्हणतात वॉज आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन राणीखेत अँड देन यंग ऑफिसर्स कोर्स बेळगावमध्ये असायचा. तर बेळगावमध्ये 4-5 महिने काढल्यानंतर then I went to a place called तंगधार. तंगधार म्हणजे किशनगंगा आहे. त्या किशनगंगाला लागूनच जे आपण म्हणतो ना मुझफ्फराबाद, कॅपिटल ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, तर दॅट कॅपिटल म्हणजे ज्या पोस्टवर मी असायचा त्या पोस्टवरून ते कॅपिटल मुझफ्फराबाद वॉज विजिबल. सो आय टू सी लॉट ऑफ दीज ऍक्टिव्हिटीज पाकिस्तानीज वर खाली इकडे तिकडे. तर जिथे माझी पोस्ट होती त्याच्या समोरच वॉज अ पाकिस्तानी पोस्ट मे बी 30 meters away. And Bishan Singh Bedi was the cricket captain, and we lost that series to Pakistan. And that chap, it was a new year, so he said, he told my sentry, "Sahab ko bhejo." That Pakistani company commander, he told me, he said, told my sentry, "Jo company commander sahab hai, unko bhejo." So he said, "Aap kaun hai?" He gave out his name and major so and so. Then I got a message on my internal telephone saying that साहब पाकिस्तान के कंपनी कमांडर साहब आए हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं. म्हणते ठीक आहे. So I went there and आपल्या बंकरवर उभा राहिलो तिथे, and I wished him a happy new year because it was a new year. But he was a very nice person. He telling me कि आपने बिशन सिंह बेदी को कप्तानी से क्यों हटा दिया? हार जीत तो होती रहती है, पर आपने बिशन सिंह बेदी को, क्योंकि पाकिस्तान से हार गए, इसने उसको हटा दिया. आई टोल्ड हिम, नहीं ऐसे नहीं है. बिशन सिंह बेदी वैसे बॉलर हैं और जब अमूमन बॉलिंग करते हैं तो पूरा ध्यान बॉलिंग में रहता है. कैप्टन होना चाहिए पूरा टीम को संभालने के काबिल, क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, कैसे करना है. तो उन्होंने जो तजुर्बा था वो इस्तेमाल किया. लेकिन अब नया कैप्टन आना है. So that was used to be the kind of conversation at a place called Tangda with the Pakistanis, and it was quite nice because पण त्याच्यानंतर I found that was this. त्या काळामध्ये एलओसी वरती आता जसं कधी एकमेकांच्या पोस्ट वरती गोळीबार करणं वगैरे तसं वातावरण होतं की नव्हतं? नाही नव्हतं. कारण की आता मी पोस्टवरच उभा होतो, बंकरच नॉर्मल उभा होतो. तो पण त्यांचा कंपनी कमांडर उभा होता. 30 मीटरच फरक होता दोघांमध्ये, असं काही नाही. बट येस, कधी कधी म्हणजे इट इज मोर ऑफ अ इंडिव्हिज्युअल पर्सनॅलिटी. त्यावेळेला कितीकदा ते म्हणायचे की आपके हुकुम तो दिल्ली से आते हैं, हमारे हुकुम हमारे जेब में है. तो वी टू टेल देम, नहीं ऐसे नहीं है, आप गोली चला करके देखो, फिर हम आपको बताएंगे हमारे हुकुम कहाँ से आते हैं. बट दैट वाज द जनरल परसेप्शन कि आपके हुकुम दिल्ली से आते हैं, हमारे हुकुम हमारे जेब में है. सो दैट वाज. बट काय झालं 77 इट वाज आय कॅन. आता मी ज्या पाहतो मागे लुक बॅक असं वाटतं की येस, तेव्हापासूनच जेव्हा काश्मीरमध्ये जायचं, आम्ही फिरायचं लोकांमध्ये, ते लोक विचारायचे आम्हाला, आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए मतलब हम तो सब हिंदुस्तान के. नहीं नहीं, हम कश्मीर से हैं, इसलिए हमने पूछा आपको कि आप कहाँ से हैं. मैं कहा, पाकिस्तान से आ सकते हैं क्या? तो आप क्या ऐसे सवाल कैसे पूछते हैं हमसे? तो दिस काइंड ऑफ pointed questions or questions to know are you from Pakistan, are you from India, वर क्वाईट लोक विचारायचे तिथे. बाजारात गेलं या कोणाकडून काय वस्तू विकत घेतली, बोलायला लागलं, या चांगली माणसं असायची, ते प्रश्न विचारायचे, कुठून आला तुम्ही? म्हणजे म्हणायचं नाही आम्ही सगळे, तू पण भारतीय मी पण भारतीय, असं प्रश्न विचारतो का? पण हे असं असायचं. आणि त्याच्यानंतर मी पाहिलं कितीकदा की जसं सबसिक्वेंटली जसं सीज फायर व्हायलेशन ज्याला म्हणतात आजकाल, आणि
firing on both sides. ही प्रक्रिया सुरू झाली almost I think around 89 when the insurgency picked up in Jammu and Kashmir. त्याच्यानंतर ते firing, pushing militants into India and basically firing under the cover of heavy firing, artillery shelling. They used to push. त्यावेळेला काय the fencing was not there. The border fencing जे आता आहे that was not there. But of course, border fencing, after some time, that also gives way. Excessive snowfall, खराब व्हायला लागतात, पडायला लागते. But notwithstanding, at least there is some, I would say, a barrier. It is not a cakewalk. त्यावेळेला कसे लोक इकडे जायची, मी तंगधारमध्ये असायचं, कितीकदा लग्नासाठी लोक किशनगंगा पार करून त्या बाजूला लग्नासाठी जायचे. विचारा शादी के लिए कहाँ जा रहे? नहीं हमारे रिश्तेदार उस तरफ. त्यांचे नातेवाईक त्या बाजूला आहेत, त्या लोकांचे नातेवाईक त्या बाजूला आहेत. बट ऑफकोर्स देयर वॉज अ लॉट ऑफ चेक. इट वॉज नॉट ॲज बॅड. रिलेशन्स वर नॉट सो बॅड. आता तर फारच खराब झालेले बेसिकली बिकॉज पाकिस्तान हॅज नॉट ट्रस्ट नाही आहे. पाकिस्तानात विश्वास करू शकत नाही तुम्ही, कारण की ते बोलतील काय, करतील काय, कसे वागतील. आणि त्यांचे ते काय म्हणतात रॅडिकलायझेशन जे आहे आफ्टर जियाउल हक, देयर इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रॅडिकलायझेशन. त्यावेळेला मी जेव्हा आर्मी ऑफिसरशी गोष्टी करायचे ते दे टू बी क्लीन शेवन अँड दे बी स्टँडिंग लाईक अ सोल्जर. आता नंतर मी भेटायला लागलो त्यांना आणि आय फाउंड आउट ऑफ 10 मध्ये 3 माणसं दाढी आहे. सो देयर इज दॅट इस्लामिक, ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम्स बट सम अमंग्स देम हॅव मोर कट्टर ज्याला म्हणतात दाढी बडा करके. अँड that I would say that shift I could see after around 80s मध्ये, or more prominently after around 84. That shift was quite visible, even though Ziaul Haq was there from 77, 78, but the shift was quite visible of the beard coming in, of the kind of openly I used to see them do namaz on the post. आधी कसं ते दिसायचे नाही, असायचे, भागायचे, नीट बोलायचे, कधी कधी चोरी करून घ्यायचे, लाकूड पडलेले ते लाकूड चोरी करून घेऊन गेले, असं. म्हणजे इट वॉज क्वाईट अ, आय वुड से, अ फ्रेंडली काइंड ऑफ एन एन्व्हायरमेंट. बट नाउ ऑफ कोर्स इट्स व्हेरी डिफिकल्ट अँड देयर इज लॉट ऑफ स्नायपिंग विच कॅन टेक प्लेस. आता सीज फायर आहे, सो सीज फायर इज होल्डिंग. आय कॅन से फेब्रुवारी लास्ट इयर मध्ये जे सीज फायर डिक्लेअर झालं त्याचं इट इज होल्डिंग. बट दॅट infiltration is still going on. Infiltration मध्ये they are looking at a bad weather is one aspect. की बर्फ खूप पडायला लागला तर infiltrate करा, पाहूया किती जाऊ शकतो. That kind of a thing. The ISI is very active. ISI is very active. आणि काश्मीर मध्ये पण लोक आहेत. हे म्हणणं की लोक नाही आहेत हे ठीक नसणार, का की इव्हन द पॉलिटिकल पार्टी ज्या काश्मीरचे आहेत त्यांची भाषा जी आहे कळतच असेल कसे बोलतात ते, आणि 370च्या ॲब्रोगेशन नंतर कसे त्यांचे विचार आहेत, कसं. इवन फारूक अब्दुल्ला वॉज बी द चीफ मिनिस्टर, सेज की चाइना से बात करो, चाइना को बात करूंगा. यू नो दॅट काइंड ऑफ लँग्वेज इज इंडिकेटेड की त्याचं माइंडसेट आहे ते अजून बदली नाही झालं आहे. आणि वी हॅव डन अ लॉट. जे कधी तुम्हाला लोक जातात, आपल्या महाराष्ट्राचे तर खूप लोक जातात, लडाखमध्ये खूप लोक येतात फिरायला, काश्मीरमध्ये खूप लोक येतात फिरायला. तर त्यांनी पाहिलं असेल जे लोक आधी यायची नाता येतात, खूप फरक पडलाय लॉट. मतलब द रोड फ्रॉम जम्मू इटसेल्फ गोइंग टू श्रीनगर, व्हॉट लवली रोड इनसाइड श्रीनगर, व्हॉट लवली फ्लायओव्हर, द ट्रेन्स दॅट आर ऑपरेटिंग. कोणी विचार केला होता ट्रेन्स इन द काश्मीर व्हॅली? आणि 1947-48 ऑल द रोड्स टू श्रीनगर वर फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल फ्रॉम पाकिस्तान, नॉट वन रोड फ्रॉम इंडिया अदर देन दॅट वन कच्चा ट्रॅक बनियाल वरून जायचं. That Banial Jawahar Tunnel came much after independence. That is why it is known as Jawahar Tunnel, because it came during Nehru's time. So the tunnel which is made much after Aditacha Varun army जायचं, very difficult. So all the routes that were coming were generally from the Pakistan side. What is now Pakistan? Of course, that time there was no Pakistan, and all of it was there. And meat तिथून यायचं, petrol, kerosene त्यातून यायचं. So it used to be the lot of trade between now Pakistan and Jammu and Kashmir.
तर लहान असताना लष्करी गोष्टींबद्दल आवड निर्माण झाली कारण एक परमवीर चक्र नावाची सिरियल दूरदर्शनवर येत असे. मी 5वी-6वीत असेन तेव्हा आणि पहिला एपिसोड मेजर सोमनाथ शर्मांचा होता. त्याच्यानंतर मेजर शैतान सिंगचा एपिसोड झाला. त्याच्यानंतर मी एक कर्नल श्याम चव्हाणांचं पुस्तक वाचलं वालांग एका युद्धकैद्याची बखर म्हणून. हे सगळे कुमाऊ रेजिमेंटशी संलग्न या गोष्टी आहेत. तर तुम्ही जेव्हा लष्करात आलात IMA पूर्ण करून, तेव्हा तुम्हाला कुमाऊ रेजिमेंट का निवडावीशी वाटली? I tell you something very when I got commissioned, I didn't know much, first and foremost. मला तर ठीक आहे, अवेअरनेस ज्याला म्हणतात ना, की कितीतरी असते की क्वाईट अवेअर. आय वॉज नॉट व्हेरी अवेअर. सिन्स आय वॉज हाय इन दी ऑर्डर ऑफ मेरिट, सो आय कुड चूज की मला इन्फेंट्री पाहिजे, आर्टिलरी पाहिजे, आर्मर्ड पाहिजे, या इंजिनियर्स पाहिजे, वॉट एव्हर. And I opted for infantry. मला infantry पाहिजे. And infantry, I thought I'm not a very tall man, so I thought best is very good is to join Gurkhas, Kumaunis, Garhwalis. They are of my height, and though today they are much taller also. But I thought, let me join. And when I opted for these 3 regiments, I got the Kumaon regiment. And in Kumaon regiment, I got 4 Kumaon. Now 4 Kumaon, the battalion that I joined, is the battalion which got first Paramveer Chakra. Major Somnath Sharma got Paramveer Chakra as when he was part of 4 Kumaon. And Major Shaitan Singh is 13 Kumaon. And Kumaon regiment मध्ये काय आहे, Kumaunis आहे, म्हणजे all those hill boys from Uttarakhand. Uttarakhand comprises of Garhwal and Kumaon. The Kumaon म्हणजे there's Ranikhet, Nainital, Pithoragarh, Almora. These are all Kumaon. And this is the area of Lansdowne. ज्याला म्हणतात जोशीमठ and all these areas, they come in the Gadwal part of it. The Chamoli area, they're all going to Gadwal. इथे असल्यामुळे then I suddenly found that I've joined the Kumaon regiment, and काय असतं आर्मीमध्ये एकदा तुम्ही आला, they send you for familiarization. Firstly, they generally speaking, आता महाराष्ट्र नाही तर मराठ्यामध्ये नाही टाकणार. They will see to it that he is not put into Maratha. Even though I could have gone into Marathas, because since I am high in the order of merit, or if I insisted on, generally काय असतं, वडील त्याच battalion मध्ये असतील या त्याच regiment मध्ये असतील, or you are an award, your father is a gallantry award winner, and then you want to join, they can give you preference. Otherwise, generally काय असतं, they will not put Maharashtrian officers in Maratha regiment, or they will not put Kumaon officers into the Kumaon regiment. Like that. Avoid as far as possible. It is a mix, because army is the only place ज्याला म्हणतात it's a total mix. असं आपण म्हणू शकत नाही की सगळे हे झाले, एव्हरीबडी. आणि जे मराठात आहे, सरदारी असले आणि मराठात आहेत तरी they will be happily calling themselves Marathas. They will not call themselves Sikhs or from Madras or something. They'll say Maratha. Like I will not say I'm a Maratha or something. I will say I'm a Kumaoni, because I was commissioned to the Kumaon regiment. So I'll say Kumaoni. तसंच कोणी गढवालीमध्ये असेल, गढवाल रेजिमेंट इज गढवाली. गुरखामध्ये असेल म्हणा, आय एम अ गुरखा. सो दॅट इज द बॉन्डिंग ज्याला म्हणतात, that comes as part of the training, and it comes as part of grooming and everything. So I joined Kumaon regiment, not with any purpose or anything, just that I wanted to join infantry and they gave me the best. आणि Kumaon आणि 4 Kumaon मध्ये आल्यानंतर तेव्हा कळलं की मेजर सोमनाथ शर्मा, the first PVCs from 4 Kumaon, the 2 chiefs of the army staff, the earlier one, General Timaya, General Srinagesh, and General Srinagesh, his father was Kolhapur. In Kolhapur, he's a doctor to the Maharaja of Kolhapur. So that family was Srinagesh, and he was the chief of the army staff, and the first chief of the army staff of the Indian Army. त्याच्या आधी Karyappa was the commander in chief. And त्याच्यानंतर आले महाराज सिंग, he was the commander in chief, but last 6 months he was the chief of the army. But first chief of the army staff appointed, and thereafter having it till date up to now General Naravne is the chief of the army staff. The first one, that was General Srinagesh, he is from Kolhapur. So he was the chief of the army staff, and General Timaya, both of them from 4 Kumaon. And when I got commissioned, then chief of the army staff, General Raina, again Kumaon regiment. So we had the distinction ki 3 chiefs from the same regiment, that is from the Kumaon regiment,
2 परमवीर चक्र. रॅनांनी ब्रिगेड कमांड केली होती का 1962च्या वेळेला? जे रजांगला वगैरे त्यांच्या जनरल तपेश्वर General Raina, he was then Brigadier Raina, who got the Mahavir Chakra for this thing, that entire Chushul, for defense of Chushul, he got the Mahavir Chakra. त्यांच्याच खाली मेजर शैतान सिंगची कंपनी होती रजांगला, which fought at रजांगला, ज्याच्यात 120 माणसांमधून 114 लोक they were all martyred. last stand म्हणतात. Absolutely, all of them. And 114 largest, but they were also one of the only companies which has probably got 1 Paramveer Chakra, 6 Veer Chakra, Seva Medal. So the CO got Ati Vishisht Seva Medal. So there's a lot that could be said about that battalion. So it was a good thing, and I think मला वाटतं फायदाच झाला. I went into the Kumaon regiment. मेन्शन केलं फॅमिलियरायझेशन असतं एक, तुम्ही वेगळ्या कल्चर मधनं येता म्हणून. त्यावेळेची काही आठवण आहे का? तुम्हाला भाषा शिकावी लागली का त्यांची? काय साधारणपणे याचं स्वरूप असतं? काय असतं, जे जनरली जे गुरखामध्ये जातात ना, ते गुरखा, कारण की त्यावेळेला काय असायचे, शिकार गुरखा नेपाळ म्हणून न्यायचे. आता तर there are lots of Gurkhas in India also, they get recruited. पण त्यावेळेला lots of them used to come from Nepal and they don't speak Hindi. But there are about 6 odd Gurkha regiments. they British मध्ये, they are सेम, म्हणजे 12 मधून 6 तिथे गेले, 6 इथे राहिले. तर जे इथे राहिले त्यांचे रिक्रुटमेंट यूज टू बी फ्रॉम लार्ज नंबर फ्रॉम नेपालीज, बट नाव इट इज अ लॉट ऑफ इंडियन आर देयर. इनफॅक्ट इंडियन गुरखाच म्हणायला हरकत नाही आता. पण त्यावेळेला गुरखामध्ये जे जायचे त्यांना ही भाषा शिकायला लागायची गुरखाली. आणि हू एव्हर इट मे बी, एव्हरीबडी हॅड टू लर्न गुरखाली, अदरवाइज सर्वायवल इज इम्पॉसिबल. यू वोंट इवन गेट अ ग्लास ऑफ वॉटर. सो दॅट वॉज द वे इट. बट इन कुमाऊन रेजिमेंट, बिकॉज माझ्या रेजिमेंटमध्ये अहिरी आहेत आणि कुमाऊनी पण आहेत. अहिर आर फ्रॉम हरियाणा, युपी, राजस्थान, बेसिकली आता मध्य प्रदेशमध्ये पण चिकार अहिर आहे, पण बेसिकली हरियाणा अँड राजस्थान अहिर. सो दीज बॉयज ऑल स्पीक हिंदी. आणि त्यांचं वागणंही वेगळं आहे, त्यांची बोलणी पण वेगळी आहे. आणि कुमाऊनी जर हिल ट्राईब, लिल सबड्यूड लॉट, अ व्हेरी क्वायट लॉट, व्हेरी व्हेरी डिफरंट. आणि हरियाणाची जी मुलं आहेत, अहिर जी मुलं असायची, दे वर लिटिल, आई से दैट इज द वे दे स्पीक. तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तेरा बाप क्या करता है. तो दैट इज द काइंड ऑफ लैंग्वेज. देयर इज कुमाऊनी विल से आप क्या कर रहे हो, आपके पिताजी क्या करते हैं. सो यू फाइंड 2 distinct cultures merged into one. One is a little more I would say more extrovert, and the other one is an introvert. So it's a very good mix. तर मला अशी भाषा शिकायला लागली नाही, का की सगळेच हिंदी बोलतात. कुमाऊनी लोक म्हणजे त्यांना आपण हिल ट्राईब्स म्हणतो, आणि महाराष्ट्रातले पण सह्याद्री माउंटन्स, अर्थात हिमालय इतके उंच नाहीयेत, पण डिड यू सी कॉमनॅलिटी बिटवीन मराठी पीपल अँड कुमाऊनी पीपल इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ ॲटिट्यूड? काही तुम्हाला साम्यस्थळं वाटली का खूप वेगळे आहेत असं वाटतं तुम्हाला? You'll be surprised. The Brahmins in Kumaon are all from Maharashtra generally. Okay. Pant, Joshi, Pandes, हे जेवढी लोक आली आहेत त्यांना तुम्ही विचारा कधी, तर ते म्हणतील आम्ही सगळे शिवाजीच्या वेळेला आम्ही इथे येऊन सेटल झालो. आय डिडंट नो इट. मला स्वतःलाच आश्चर्य वाटतं तेव्हा की अच्छा, म्हटलं दे टेक प्राईड दॅट द ओरिजिन इज फ्रॉम महाराष्ट्र. So most of the Joshis, Pants and Pandes जे आहेत कुमाऊमध्ये, आणि त्या बायका त्यांचे मंगळसूत्र घालतात, म्हणजे यू कॅनॉट मेक आउट. आणि देयर इज सो मच ऑफ कॉमनॅलिटी. ऑफकोर्स आता इट इज ऑलमोस्ट 400 years back that they would have been in Maharashtra, so they have nothing in common, but they take pride. आमचं जे lineage आहे, it is from Maharashtra, and that because of Shivaji's time and the way he used to keep fighting with Aurangzeb till Shivaji came on scene. So lots of these people had escaped and came and settled down in the Kumaon Hills and Garhwal also. आपलं गोविंद वल्लभ पंत, त्यांचा मुलगा जो होता केसी पंत, they all are basically Maharashtrians only. Like that. सर, आता आपण ऑपरेशन मेघदूत कडे वळूया. बिलाफोंडला नाव ऐकलं की काय मनात सगळ्यात समोर, डोळ्यासमोर काय गोष्टी येतात, काय डोळ्यासमोर येतात तुमच्या?
Firstly, of course, when you say bill of fund, la is a pass. It's a pass through which men or people can enter. आणि नॉर्मली आपण कोणाला म्हणू पास म्हणजे असं वाटेल की छोटीशी गली असेल आणि त्या गलीमधून निघायचं असेल. दिस इज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर वाईड. सो when you say bill of fund is 1 kilometer wide आणि both sides are high features and pass generally depression मध्ये असते. It is in the and lots of crevices. Crevices म्हणजे you can say cracks in the glacier. Cracks in the glacier. म्हणजे तो बर्फ जर फुटला तुम्ही कित्येक फूट खाली कोसळू शकत असेल माणूस. हो, एक हेलिकॉप्टर इनसाइड. माझ्या समोर लेटर ऑन when I was the chief of staff तिथे I had an entire helicopter go into that crevice. आणि विचार करा किती मोठं. and it is generally covered with एकदम thin layer of snow, very thin. आणि तुम्हाला कळणार नाही. जेव्हा तुम्ही चालायला लागाल त्याच्यावर धाक करून खाली you can go down 100 feet, 200 feet. You will not know where. Or if you are lucky, if it is taken a curve, then you get stuck. Otherwise, if it is very wide, you will just slide in and khali kutetari pani vahat asel, which will come out of the Nugra river and is gone. And where you get stuck, खूप लोक पडायची त्याच्यामध्ये. But that is why we rope up. त्याला म्हणतात rope up. म्हणजे every one man in one rope, there will be say 4 people or 3 people. So there is a gap of about 25 odd feet between दोन individuals. आणि मग त्याच्यात काय असतं की एक पडला तरी जो दुसरा आहे ही कॅन अँकर हिम. दुसरा खेचलाय गेला द थर्ड वन कॅन स्टील अँकर हिम. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे जो समोरचा माणूस आहे तो मॅक्सिमम 50 or 75 feet अहेड ऑफ यू ही स्टील टाईड अप. बांधलेला आहे तो, तर कुठे जाणार आहे तो, तर मागची माणसं येऊन त्याला काढू शकतात. दिस काइंड ऑफ बट बेलाफोंडला इज ग्लेशियर पास इज फ्रॉम द सियाचिन. It takes off from the Siachen, and Siachen itself is about 76 kilometers long and terminates at a place called Indira Kohl. Nothing to do with Indira Gandhi. It is a name called Indira Kohl, and it has virtually 3 entries from the Saltoro ridgeline onto the Siachen glacier. एक पहिलं the southernmost Gyeongla, मधलं म्हणजे बेलाफोंडला आणि एकदम उत्तरचं असेल तर सियाला. So these 3 are the endpoints. La, as I said, is a pass from where you can come in. The Pakistan used to keep sending, they call it the cartographic aggression. Our cartographic, because it is inaccessible area, very difficult, and nobody had been there earlier. So at least on map, so it's called cartographic. So the maps, you keep showing it is yours. And the Americans, unknowingly, I'll say, or knowingly, God alone knows, helped Pakistan at that time. And they in the Karachi agreement, it says NJ 9842 is the terminating point from where the line runs, then backwards. That means it goes along the Saltoro ridgeline in line to K2, which is the world's second highest peak. What the Americans did for, they call it the air defense identification zone. Aircraftsला फ्लाय करायला की कुठला पोर्शन कुठल्या देशात आहे, तर they joined NJ 9842 with Karakoram Pass and drew a straight line. In mountains you cannot have a straight line because mountains will follow a crest line, will follow a ridge line, will follow water, this thing, something. It cannot be a straight line. But Americans just drew that straight. There's a person by the name of Mr. Hudson. He just joined it straight. Pakistan is also पूर्ण फायदा घेतला. If the Americans joined it straight, the world maps coming out of America are supposedly the authenticated maps. So the इंडियाच्या अमेरिकन एम्बेसी मग माणसांनी तर अमेरिकेमध्ये लिहिलं की हिंदुस्थान आम्हाला विचारतोय परत परत की काय आहे कसं आहे, तर मी त्याला काय उत्तर द्यावं. हा पोर्शन कोणाचा आहे. भारत म्हणतो आमचा आहे आणि पाकिस्तानी आम्हाला म्हणतो आहे काय. तर याच्यामध्ये then we thought कि Pakistan is showing a lot of interest, and there was one famous mountaineer from the army called Colonel N. Kumar, Bull Kumar म्हणायचं त्याला, and he again Kumaon regiment, and he was the first one ज्यांनी पाहिलं मॅप पाहिले. त्याचा मित्र होता जर्मनीचा, त्यांनी सांगितलं की तो certain peaks
he intends climbing in Karakoram, and that he asked me कोणाला परमिशन दिली. मला तर पाकिस्तानी दिली. पाकिस्तानी तुला दिली तर हा तर एरिया आमचा आहे, आम्ही द्यायला पाहिजे तुला परमिशन. नाही तो म्हणाला मी तर देवळा गेलो, मी दरवेळेला पाकिस्तान परमिशन देते, मी जातो. तर दोघं ह्या बोलल्यानंतर आम्हाला कळायला लागलं की काहीतरी आहे जे पाकिस्तान वर्ल्ड मध्ये दाखवायला प्रयत्न, हा एरिया आमचा आहे, या म्हणजे त्यांचा आहे, नाही भारत याच्यावर काही करू शकत. सो लॉन्च विचारलं ऑपरेशन मेघदूत. And that Operation Meghdoot was to ensure that you occupy the Saltoro ridgeline, which is truly the line then northwards from NJ 9842. And the Siachen Glacier, there is not even a centimeter of that glacier with Pakistan. All of it. All of the glacier, 76 kilometers long and 2 to 5 kilometers wide, is all in India. But Pakistan wants to say Siachen Glacier, Siachen Glacier. म्हणून जे चीफ ग्लेशियरवर इंडियन आर्मी बसली आहे, तर मग हे मध्ये मध्ये काहीतरी शांतीसाठी दोघांनी आर्मी मागे घेऊया वगैरे चर्चा का करत असतात म्हणजे. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आपल्या मीडियातलेही बरेच लोक त्याला हो हो आपण दोघांनी सैन्य मागे घेऊया वगैरे चर्चा होत असते त्याच्यात. काय झालं, पाकिस्तान दरवेळेला म्हणतं सियाचीन ग्लेशियर, पण सियाचीन ग्लेशियरचा टोल्ड यू 1 सेंटीमीटर इज विथ दॅट. बट how will they accept? How can they tell their public की आम्ही तुम्हाला दरवेळेला सियाचीन ग्लेशियर म्हणतो, त्याचा एक पण 0.1 सेंटीमीटर इज ऑल्सो नॉट विथ अस, एव्हरीथिंग इज विथ इंडिया. म्हणून जनरल नरावणे पण आता जी स्टेटमेंट दिली फॉर डिमिलिटरायझेशन, जे बोलले ते सियाचीन ग्लेशियरवर, आणि सेट AGPL वर सही केली तर आम्ही विचार करू म्हणून. तर AGPL वर ते सही करणार नाहीत, कारण की त्यांनी AGPL वर सही केली. AGPL मतलब ऍक्च्युअल ग्राउंड पोझिशन लाईन, की तुमचे ट्रुप्स कुठे आहेत तुम्ही सांगा, आम्ही तुम्हाला सांगतो आमचे कुठे आहेत, आणि मग दोघं सर्टिफाय करू की तुमचं कुठे आहे. तर त्याच्यानंतर कळेल सगळ्यांना की पाकिस्तान तर सियाचीन ग्लेशियर नाहीच आहे. सो दॅट इज दी पर्पज वाय द चीफ सेड. बट ऑफकोर्स नोईंग पाकिस्तान, इवन इफ दे साइन ऑन द AGPL and on the dotted line, you cannot trust Pakistan. Pakistan, China are not countries to be trusted, because Pakistan has not even adhered to Simla agreement. Pakistan not adhered to Karachi agreement. Only India's Indus Water Treaty's agreement आजपर्यंत त्याच्यावर we adhere to it, आणि त्याच्यामुळे आजपर्यंत पाकिस्तानमध्ये पाणी पण जाते आणि त्याला प्यायला पण मिळतं आणि खेतीसाठी पण पाणी मिळतं. But it was Pakistan had it negotiated with India for an Indus water treaty, मला वाटतं आम्हाला पाणीच मिळालं नसतं. So Pakistan can't be trusted. Simla agreement you see, सगळे 90,000 जास्त आम्ही PWs त्यांना परत केले, and saying that you will not take the Kashmir this thing to UN, and therefore there is a Simla agreement, nothing doing. आजपर्यंत इम्रान खान तर UN असेंब्ली मध्ये जाऊन भारताच्या भरपला बोलत असतो आणि काश्मीरला त्याचा मुद्दाच काश्मीरच आहे. So you can't trust Pakistan. You see मुशर्रफ कारगिल मध्ये, he said they are non-state actors. मला तर माहितीच नाही कोण आहे, कुठे हमला होतो, पुलवामामध्ये होतो, पठाणकोट मध्ये होतो, हे नॉन स्टेट ऍक्टर्स आहेत, आम्हाला माहितीच नाही. कसब तुमचा आहे मुंबईमध्ये हमला आम्हाला माहितीच नाही, कोण कसब आम्हाला माहितीच नाही. सो जो मला वाटतं एनी स्टेट लाईक पाकिस्तान who does not acknowledge their own citizens, don't recognize them, you can't sign a treaty with these kind of people. They are not trustworthy at all. मला नाही वाटत की we should even think of demilitarization. So, सर आपलं जे ऑपरेशन मेघदूत आहे त्याच वेळेला त्यांनी एक ऑपरेशन अबाबिल म्हणून त्यांचा काहीतरी प्लॅन होता, आणि अगदी जवळपास रेस व्हावी तसं हे झालं. ही गोष्ट खरी आहे का, काय सांगाल तुम्ही याच्याबद्दल? हो, काय झालं म्हणतो हो, why I say that is Musharraf has written a book called in the Line of Fire. In the Line of Fire, he has clearly mentioned that he was himself serving in the Pakistani military operations directorate as a colonel. He was approved for brigadier, but त्यांनी नेक्स्ट रँक घेतली नव्हती तोपर्यंत. As a colonel he was working, and that was the period of between 82 and 84 and beyond. So he knew what was being planned out, आणि त्यांनी स्वतःच लिहिलंय की पाकिस्तानचा जो कोर कमांडर आहे त्यांचं प्लॅनिंग होतं की सियाचीन कसं घ्यायचं, पण त्यांनी विचार केला होता 1 May was the date
given 1st May 1984. Pakistanis were to capture Siachen, but we went and occupied it on the 13th of April 1984. And he has written in his book that he in fact condemns the Corps Commander of Pakistan, that it is his failure that he did not accept. They wanted to come on 1st of April. I doubt anybody could have come on the 1st of April. Because 13 April la jab आम्ही गेलो, that 5 दिवस the weather was so bad. Oh, I thought, where have I got stuck? You can't see. It was, winds were blowing at almost 100 kilometers an hour. The temperatures were -50. And my God, it was extremely difficult. एका टेंट मध्ये 2-2 माणसं आणि we were 30. 15 तंबू लावलेले, 2-2 एका तंबू मध्ये. त्यातला आमचा एक माणूस तेव्हाच मेला. हो, म्हणजे इट वॉज एक्स्ट्रीमली, मतलब त्याला म्हणतात एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट. This is despite my experience of 1983. This is despite the boys, जे मुलं होती माझ्या बरोबर, they had served on Siachen with me in 83. They had not faced such a kind of weather and pathetic. म्हणजे म्हणतात ना, स्नो ब्लाइंडनेस, काही दिसतच नाही तुम्हाला, आणि खाऊ शकत नाही, पिऊ शकत नाही, राहू शकत नाही, म्हणजे तुम्हाला डोकं दुखतंय. टेरेबल टाइम. याच्यामध्ये पाकिस्तान wanted to come and capture Siachen, and for which they went and bought सगळं स्नो क्लोथिंग फ्रॉम युरोप. आणि जेव्हा आम्ही घ्यायला गेलो तर त्या दुकानदारांनी सांगितलं जनरल हुंडला की तुम्हाला उशीर झाला, आम्ही आता लोक नाही देऊ शकत, आम्हाला 2-3 महिने लागतील तुम्हाला द्यायला. म्हणाला का? कोण घेऊन गेलं? पाकिस्तान घेऊन गेलं, सगळेच घेऊन गेले, आमच्याकडे आता काहीच नाही. मग द ऑर्डर वॉज प्लेस्ड, अँड आफ्टर द ऑर्डर वॉज प्लेस्ड, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, 12th of April 1984 the equipment landed at the base camp of Siachen, and next day morning we were to launch operations. So that is the closeness at the way we were working. We should not miss out on this opportunity. And Musharraf has mentioned it himself, India preempted. Otherwise, we would have been occupying Siachen Glacier. And that is why Musharraf launched Kargil operation. कारण की मुशर्रफला वाटलं की सियाचेन मध्ये भारताने आम्हाला मात दिली, आता आम्ही त्यांना कारगिलमध्ये दाखवतो काय होऊ शकतं म्हणून. अँड दॅट इज व्हाय डिड व्हॉट इट डिड. अँड ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये तो काय म्हणला, मला माहितीच नाही कोण आहे, आमची नाही, आम्ही त्यांचे किती लोक मारली. दे वर रिफ्युजिंग टू टेक द बॉडीज, की आमची माणसंच नाही. टिल वी शोड देम द आयडेंटिटी कार्ड, की हा जो माणूस आहे त्याच्या खिशातनं निघालाय, हा तुमचाच जवान आहे, हा तुमचाच माणूस आहे, हा तुमचाच ऑफिसर आहे, हा तुमचाच जेसीओ आहे. अंतिम संस्कार पण आपल्या फौजेतल्या मौलवींनी वगैरे केले अशा बातम्या त्यावेळेला. टिल दे ऍक्सेप्टेड. वी ऑलवेज रिस्पेक्ट, मला काय, वी रिस्पेक्ट डेड and we respect. As a soldier you fight for your country, you fight for your country, no problem, we'll fight, we'll see who wins. But Pakistan is one country which refuses to recognize its own citizens, its own service personnel, its own army personnel. या आमचेच नाही. नंतर जेव्हा प्रेशर आला असेल पाकिस्तानमध्ये त्यांच्या लोकांकडून की त्यांची मुलं परत येत नाही, सगळी मरायला लागली, तेव्हा मग त्यांनी एक्सेप्ट करायला लागले की हो देऊन द्या, तुम्हाला वाटतं तर देऊन द्या असं. म्हणजे अगेन नॉट सर्टिफाईंग टू से दॅट एक्सेप्ट इट विथ ऑनर. नाही, आम्हीच पाकिस्तानी फ्लॅग मध्ये त्यांना भेटून त्यांना दिले की तुमची सैनिक आहे, आम्ही लर्न टू रिस्पेक्ट युअर सोल्जर्स. सो बट इवन इंडियन सोल्जर्स, सम ऑफ यंग ऑफिसर्स कॉट, तुम्हाला माहितीच आहे कारगिलमध्ये कसं त्यांनी त्यांच्याबरोबर ऍब्सोल्युटली रूथलेस, डोळे काढणं, नाक कापणं, कान कापणं, म्हणजे टेरिबल. पाकिस्तान म्हणतात ना, इट्स ऍब्सोल्युटली काय, दे हॅव नो बेसिक्स ज्याला म्हणतात, इनह्युमन. आणि आपण तरी दाखवायला प्रयत्न करतो आणि करतो त्यांच्याबरोबर चांगलं वागणं, बट दे डोंट डिझर्व इट, टू बी ऑनेस्ट विथ यू.